A very warm welcome to TV47 updates on this 19th day of August 2022, a day that has seen the Jubilee Party Secretary General Jeremiah Kioni continue to fault the IEBC for not conducting a free and fair general election. One of the many stories we've lined up for you on TV47 updates this afternoon. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now, on to our top story this afternoon. NARC Kenya party leader Martha Karua now says the Azimio One Kenya coalition will fight for justice in the Supreme Court. Speaking during a burial ceremony in Kiandieri, Kirinyaga Central, Karua said that there must be justice for peace to prevail in the country, saying that peace cannot last if there is no justice. Karua said that the Supreme Court has the mandate to look at the figures to find out whether they were cooked or not, calling on Kenyans to remain calm. Peace without justice cannot last. The country deserves justice and peace. And our national anthem, we sing, justice be our shield and defender. Yani, haki iwe ngao na mlinzi. Lazima tupate haki, na haki ikiamuliwa na koti, hiyo ni ya mwisho. Hata kama hukubali kwa roho yako, lazima. Maanake Wakenya wamesema kwamba wanataka kuwa na zile institutions ama zile mahakama ambazo kama kuna toshishi katika maneno, tunaenda pale tunaamuliwa. Wakenya wote wanangojea huo uamuzi, au sio? Si mnangoja huo uamuzi? Na kama uamuzi umeingia na kumeingia toshishi, basi tutangoja mahakama ituamulie, na sisi tunajua vile mahakama itakavyoamua, maanake ushahidi tuko nao mwingi. Mimi niko katika ile jopo ya mawakili inaongoza hiyo kesi. Mahakama isimame imara, ipeane uamuzi mwema. Na najua hiyo uamuzi sisi wa Kenya tunayangojea. Your Excellency Madam Martha Karua, najua hata wewe ukingojea pale Lois ndungadunge kwa sababu wa Kenya wameamua. Now, Kakamega gubernatorial aspirant under the Orange Democratic Movement, Fernandez Barasa, and his deputy governor, Ayub Savula, have filed a case at Kakamega Law Court, asking the court to ensure IEBC chairperson Wafula Chebukati gives sufficient reasons on the postponement of the Kakamega gubernatorial election. Through their lawyer, James Natsi, they want the court to set aside Chebukati's orders and allow Kakamega residents to elect their leader. They now want Chebukati to appear before the court on 22nd of this month and explain to the court whether he consulted his commissioners on the decision to postpone the election. IEBC postponed the gubernatorial election for Kakamega and Mombasa counties indefinitely. Kutoka tarehe 23 hadi siku ambayo haijulikani. Tunataka hiyo amri ya IEBC isitishwe ili kura iweze kuendelea vile ilivyopangwa tarehe 23 mwezi wa 8, ili tuendelee tukue kama wenzetu wote Kenya mzima, na tuweze kuwa na governor wetu pamoja na wa viongozi wengine. Tumeleta IEBC hapa kotini waweze kukuja kujibu mbele ya koti. Je, ni kwa sababu gani wameharisha uchaguzi, na hiyo uchaguzi kabla ya kuahirishwa? Je, huyu Wafula Chebukati ameconsult wenzake IEBC commissioners, ama imekuwa unilateral decision vile alifanya hapo wakati wa elections president? Kama akuwe na hiyo evidence kwamba ameconsult wenzake, aliconsult siku gani na wakati gani, na wakaahirisha, na kuna hiyo resolution ya kusema kwamba tuweze kupostpone election ya governor hapa Kakamega na Mombasa. So hiyo ndio maswali ambayo tumeuliza Chebukati, na tunataka akuje hapa mwenyewe tarehe 22 ambayo ni Jumatatu saa 4 ili aweze kueleza Wakenya. Asipoeleza hivyo, koti iamrishe kwamba uchaguzi uendelee tarehe 23. Remember, it is exactly 10 days after the general election and still in the aftermath of the election. Jubilee Party Secretary General Jeremiah Kioni has once again castigated IEBC for what he said is failing to conduct a free and fair general election.
Kioni claims that preliminary scrutiny of the results of the election have revealed massive rigging, a matter he claims was a clear indication that this was a pre-planned exercise by some IEBC officials in conjunction with some politicians. Now addressing the press in Nyahururu this morning, the former Ndaragwa Member of Parliament said the Azimio la Umoja One Kenya coalition is laying enough grounds to petition the presidential results at the Supreme Court. We have experienced electoral malpractices in the past, but never to the scale that we did 2022. And the fact that people are doing their normal business, they are doing everything that they were doing before as in a normal manner. We really have to commend our leaders for making it possible, and also for the humbleness with which he has taken this whole scenario, which is really an embarrassment caused by IEBC. Those petitions that may find their way to court, including the presidential petition that we hope will be filed in the coming days, is given some good thinking by the courts. If the kind of rigging we saw on the 9th of August and thereafter in the counting of the presidential ballots, if that rigging is not addressed by our courts of law, it makes nonsense to go into any elections in future in this country. If you are elected as an independent, do not be in a hurry to go and start pledging loyalty to another party. If you do that, I want to tell you, it is a very one simple ground for a petition. You are elected as an independent, you must maintain that independence for the rest of your term. Meanwhile, the Kenya Human Rights Commission has issued a statement on the just concluded general election, detailing some failures observed during the electoral process. The Commission has condemned the chaos witnessed towards the tallying process at the Bomas of Kenya, citing that such violence from political actors must be prosecuted. They have also condemned the IEBC chair Wafula Chebukati for indefinitely postponing elections in Mombasa, Kakamega and various parts of the country, terming the decision as a violation of the electoral process. KHCR now wants thorough investigations be conducted by the relevant authorities. Because this is a responsibility for all of them with the process up to the end, informing each other and informing the process. The unity of the Commission was underscored by the fallout of most of the commissioners who announced simultaneously at a different venue in the city that they had no confidence in the final tallied result, and the issues raised issues concerning the verification and other concerns raised by them had been ignored. They alleged that the chairperson did not consult, that the results were incomplete and verified, and therefore they could not take ownership of the final results as announced. The division has impacted the trust and credibility of the results in the eye of the public. The statement of August 8th by Chebukati, without a plenary meeting or consultation with other commissioners, that these elections will now be postponed indefinitely, is a violation of the election laws. This is a travesty of justice for the people in Mombasa, Kakamega, and also in other areas of representation. We as Angaza movement also condemn the chaos by political actors towards the end of tallying in Bomas. Violence is never a solution, and models unacceptable behavior by leaders to their followers. So this, in our view, must be prosecuted. Issue of loss of lives. Elections have often caused human rights abuses, loss of lives and serious injury. We are saddened by the unnecessary deaths of people in the country during the electoral period. And among them, there is the Embakasi East returning officer, Daniel Musyoki, was abducted while on official duty and later found dead in Loitoktok. We demand that the police and relevant authorities thoroughly investigate, prosecute and adjudicate these crimes. Education Cabinet Secretary Professor George Magoha has warned school principals against sending students home to collect money, citing that the high cost of living in the country. Now speaking while inspecting a CBC classroom at the Kamiti Secondary School, Magoha said 80% of the CBC classrooms have been constructed across the country, saying he is confident that the classes will be complete before the students are admitted next year.
We are not thinking. Gives us oxygen, what else? I am very disturbed because in Makueni there's a school called Matiko Secondary School where the school principal is sending children home to collect 1,000 shillings for enhancement of their tuition. That is criminal. I have sent my officers there, and I hope that by the time I get back to the office, I'll get a report, which I will forward to Teacher Service Commission. Let this serve as a warning to our school principals that we are in a situation where we should stop taking advantage of our children. If you want to help children out of your goodwill, don't send children to go and collect money that is not there. So I'm instructing that principal through this public medium that I would want a report to confirm that all children in that Matiko Secondary School in Makueni have resumed class, and very stern action will be taken against him or her, because this nonsense has actually to stop. If you want to make extra money, don't make it from our children right now. And still on matters education, as learning resumes throughout the country, parents have described the recent steps initiated by Education Cabinet Secretary Professor George Magoha on the opening and closure of schools without a clear outline as the high cost of living continues to bite. Elgeyo Marakwet residents now say they cannot keep up with the high cost of living and at the same time pay for their children's school fees, thus calling on the government to intervene. Take a look. Leo niko napeleka mtoto shule na kama mzazi tuko na shida sana kwa hii maneno ya shule kufungwa na kufungua. Na uchumi imepanda, hakuna mahindi, tuko na njaa na sasa watoto wanaenda leo sasa juzi wenye matokeo yalikuja wanafungua shule. Hiyo ilitupata tu kwa kabla, hata tuko na mashida penye watoto watafika shule. Pia manyumbani tuko na mashida na maneno ya chakula. So kwa saa hii nasema watoto wengi wamepaka nyumbani. Wazazi wengi wanajisumbua kwa sababu ya school fees. Na watoto wengi saa hii hata wanaona wazazi hawana pesa kwa sababu uchumi iko juu. Wengi hawawezi hata kumudu kutafuta hata shilingi 100 kwa siku. Economy imekuwa mbaya. Na school fees hata saa hii sijui hata tutaenda kuomba walimu. Kwa sababu ukiangalia hata maneno ya chakula kwa nyumbani saa hii kwa nyumba zote hakuna mahindi, hatuna vyakula vya kutosha. Elsewhere, parents in Naivasha, Nakuru County now want election in the future to be held away from public schools, saying they have adversely affected the education sector. The parents questioned the rationale used to identify schools as polling stations, noting that the government should use other institutions like churches and public halls to conduct the elections to avoid disruption of the learning program. Now, they say that the election had adversely affected the school calendar by reducing available time for exam preparation. The parents are now pushing for a refund on school fees. Kutengeneza mambo yaweze kurudi vile ilikuwa, maybe kuanzia next year inaweza kuwa ni mzuri. At least unakuwa na time ya kuweza kujipanga, unaweza kukusanya pesa na unakuta ya kwamba unaweza kulipia mtoto school fees. Na ili hadi unakuta ya kwamba katika maisha haya, maisha yamekuwa yamepanda juu, na tunafurahia kuona ya kwamba watoto wetu wataendelea kusoma baada ya kumaliza uchaguzi. Na vile ningetaka kusema ni kwamba katika mambo ya polling station kuweza kuwa katika mashule imeweza pia kuadhiri. Unakuta ya kwamba kuna mambo mengi, unakuta labda watoto wangekuwa wakiendelea na masomo, lakini unakuta ya kwamba kwa sababu ya hiyo mambo ya polling station na watu kupigia kura katika mashule, unakuta ya kwamba inakuwa challenge. Kama inaweza kupatikana mahali pengine, watu watakuwa wanaambiwa ya kwamba sasa mnaweza kwenda kupigia kura pale, inaweza kuwa ni mzuri. Kwa hivyo serikali jaribu kuangalia iweze kurudisha masomo vile ilikuwa, maybe kuanzia next year, na tunaamini ya kwamba tutaendelea ama wataweza kumanage kurudisha masomo iweze kurudi normal vile ilikuwa, na tutakuta ya kwamba kama wazazi tutaweza kufurahia.
Now, from matters education in Nakuru County, we move on to Laikipia County, where internally displaced persons, IDPs, living in tents in Kianjogu village, Laikipia County, are calling for the government to hasten the process of allocating them land, claiming it is their right. Now, addressing the press at the camp, now christened Jericho Camp, the 2007 post-election violence victims praised Kenyans for maintaining peace in the just concluded general election. The victims have, however, lamented on the harsh weather conditions occasioned by rains and cold that are posing a serious health risk to their children and the elderly. Kila mtu pahali alikuwa amechukua kura yake, na kila mtu akachagua. Kurudi ni shinda, kwenda ni shinda, kukura ni shinda, kuoga ni shinda, maji hakuna. Hata kila mtu anakaa hata karibu mwezi mzima bila kuoga, kwa sababu unashindwa. Unauziwa mtungi moja 20 liters 100 shilling. Utatoa hiyo pesa wapi? Ni unga ama ni hii? Tunauliza serikali yetu ikimbie Kianjogu mara moja, ikute wale waadhiriwa wako pale, na ndio tutajua tuko katika Kenya yetu. Awachukue waonyeshe iko mashamba imenunulia, na hiyo tupewe, na kila mtu awe kwake na yule mwingine awe kwake. Ndio hata sisi tuwe na makaburi ya kuzika watu wetu, sio atikupelekwa tu kwa municipals. Ni kwa nini tunasubuka? Ni kwa nini tunataabika na mashamba yako? Hapa Jericho tuko kwa sababu tulipaita Jericho huko Kianjogu. Tukija hapo tukapaita Jericho kwa sababu ni kibilio letu. Kwa nini tusisaidiwe? Tunayo, tunazubuka na tusaidiwe, tujaribu kuungwa mkono na serikali, kwa sababu sisi tuwazalendo wa serikali ya Kenya. And shifting focus to Kilifi County. Now, despite the availability of civic education on the use of family planning in the country, a section of men in Kilifi County have refused to embrace the use of modern family planning methods, warning their wives against the use of the family planning. Now, the move has forced majority of women in Ganze area in Kilifi County to do it secretly without the knowledge of their husbands. The men claim use of family planning has affected their wives negatively. Misconception and myths about the use of family planning methods has been cited as the main reason why so many men are not ready to allow their wives use the modern family planning methods. Anatafuta, anajaribu tu, amewasha. Nimwambia bwanangu, manake nimezaa haraka, nimwambia bwanangu kwamba kuna zile shindano za upangaji uzazi. Yeye anasema kwamba nisipange kwa sababu hata kama ni watoto 10, yeye anaweza wafundisha kama ni shule. Sasa mimi mwenyewe nikaona ile hali ya kuwa nina zile shida zenye nazipitia, manake nikiwa mjamzito lazima niwe na shida ya ugonjwa, hata kama ni kureceive kila month, huwa hiyo hali ninaipitia. Ndio nikaona mimi mwenyewe na akili zangu nikamuelezea daktari kwamba nipate ile shindano ambayo bwanangu hawezi kujua kama nimedungwa hiyo sindano ile ya miezi 3. Mimi ninaongea kuhusu hili jambo la upangaji uzazi. Sisi wa baba mara nyingi tunapewa kashfa ya kwamba tunakataa kupanga uzazi. Na hilo si urongo, ni kweli. Na tunakataa na sababu. Manake katika kupanga uzazi, mara nyingi wanaodunga zile sindano wanakuwa wazito kupita vile ulivyokuwa unampenda. Wewe ulimpenda alikuwa mwembamba, sasa anakuwa mzito. Sasa hiyo inabidi zile sindano sisi tunazikataa. Tunasema afadhali wasidunge hizi sindano. Na zaidi ya yote tukiangalia utafiti, watu wanakufa sana saa hii kuliko wale wanaozaliwa. Tukidunga hizi sindano na zikiendelea mambo ya sindano, si inaonekana hii dunia tutakuwa Traders at Darajambili Open Air Market in Kisii County have petitioned the incoming county government to improve infrastructure at the facility as normalcy gradually returns after the general election. Now, the traders have lamented over congestion and deplorable state of the market, including garbage menace allegedly left unaddressed by the former devolved unit. Dennis Nyangwara, the market's chairperson, decried lack of accommodation even after the newly constructed market was operational, saying vendors still operated by the roadside, endangering their lives. The chairperson observed business activities were slowly picking up and that those who are yet to resume attended to the needs of their school-going children, among others. Vile mnavyoona siku ya leo biashara inaendelea kwa kawaida.
tulikuwa na uchaguzi mwanzo wa wiki jana, lakini kufikia leo wafanyabiashara wengi wameanza kurudi biashara. Siku ya Alhamisi ndio ilikuwa kidogo hawajarudi sana, lakini kufikia leo wengi wamerudi biashara. Ukiona watu kutoka Molo wameleta viazi, nyanya zimetoka Uganda. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu wamerudi. Wengi wamekubaliana na vile hali imekuwa. Kuna wenye wao kuridhika na uchaguzi, lakini wamesema lazima biashara ziendelee. Daraja mbili hatuna drainage, maji yanatapakaa, uchafu imejaa daraja mbili.